Tara, luto tayo sinigang na chicken breast. Come on! Ayan, kunin natin ang chicken breast. Tapos, kumuha tayo ng kamatis, kalamansi, tapos onion. Tapos, bumili ako nito. Oh, hindi sponsored yan. Tara, mag-prep na tayong ingredients. Come on. So, kumuha tayo ng chicken breast. So, slice ko lang. Ganon, i-slice mo lang. Oh. Madali lang yan, di ba? Tapos, kamatis. Sorry kasi hindi ko na naman sinama yung mukha ko kasi hindi naman importante yung mukha ko dito. Oo. Di ba? Then, onion. Dapat sana yung puti kasi ito na natitira dito. E di gamitin natin ko na meron dito. Come on, di ba? Ha! Natapos ko na lahat. Now it's the time to cook it. Come on. So, lagyan ko muna ng oil. Ayan. Siyempre, buksan ko ng kalan. Tapos, lagyan natin ng onion. Saute mo lang ng saute. Yes. Then, ilagay natin si kamatis. Tapos, then, ilalagay ko ang manok. Come on. And, mix natin. Ako, napakapuno pala. Charot lang. Pero, ako nang bahala dyan. Pero guys, learn from this chart. Now that you have that, let's add water in it. Then from here, we'll just season it with salt and pepper. Just a little bit. Then maglalagay na ako sinigang mix. There. Then I'll mix it. Then pipigaan ko ng kalamansi dahil hindi enough ang ganun lang. Oo. Then, ilalagay ko na yung sili at ang kangkong. Come on. Ayan, di ba? Tapos, pakuluan lang natin konti pa para maluto ng ating kangkong. Ayan, guys. Ito na ang ating sinigang na chicken breast. OMG. Gusto mo? Oh, aso ka. Char, itry na natin. Gusto ko yung sabaw. Come on. Kasi gusto ko talaga sa sinigang sobrang asim at maanghang. Oh. OMG, perfect. Masarap, di ko na kailangan naman yan ang gusto ko, te. Hindi ko na kailangan ng sausawan. Kainin na natin, come on. Okay, kuha tayo na naman. Ang daming kamatis, ang daming kangkong. Yes. Lagyan natin yung kanin ng sabaw. Yes. Come on. Oh. Let's go. Isa pa. Sarap ba? If masarap, comment sarap sa comment section. Come on. Nothing is overcooked, I swear. Everything is perfect. Even the gulay is not overcooked. As you can see with the color, right? Super sabaw. Oh my God, ang sarap talaga, I swear. Today is a Sunday, pero today hindi ako makapag-rest day. Kasi ang dami ko ipaplan na content, i-film all together, i-edit, at isa-schedule post. This is for my own brand. Kung gusto niyo po maging virtual assistant, specifically po social media manager, guys, I have a YouTube channel. It's linked below. Specifically for you guys, and from this day on, napakarami kong i-upload at napakarami kong baon na content para sa inyo lahat. Come on. Teka, te, inom lang ang tubig. Ito na talaga ang new normal ngayon, online jobs din. Plus, what's good about it, I can work and travel at the same time, enjoying flexi time as well. So yeah, start working online by clicking the link below. All the links that you need are in the description box below. Come on. Last subo, dahil hindi ko trabaho. Alright guys, that's it for me for today. Thank you for watching. Bukas meal prep ulit tayo from Mondays to Fridays, and I'll see you guys tomorrow. Bye!